ওকে, সো বেসিক্যালি এইখানে আমরা যেটা করেছিলাম, উই আন্ডারস্টুড হোয়াট আর দ্য কম্পোনেন্টস অর এলিমেন্টস, মানে একটা নেটওয়ার্ক হতে গেলে আসলে কী কী লাগে। দেন উই লুকড ইনটু আমরা যে ডেটা পাঠাই ওটা কীভাবে কম্পিউটার নেটওয়ার্কসে রিপ্রেজেন্ট করি, অ্যান্ড দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ নেটওয়ার্ক ইন মানে ক্যাটেগরাইজেশন জেনারেলি আমরা করে থাকি। হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ নেটওয়ার্কস? আমরা কেন এই যে ইন্টারকানেকশন করি বলো তো? Why do we do this interconnections? কি করার জন্য? Is to communicate. To communicate, exactly. So এই কমিউনিকেশনের যদি আলটিমেট গোল হচ্ছে কমিউনিকেট করা কোনো কিছু, সেটা কথা বলা হোক, চিঠি পাঠানো হোক, ছবি পাঠানো হোক, বাট এগেন ইটস কমিউনিকেশন, রাইট? So if we look at a simple communication, for example, this lady is trying to communicate the Ma'am, are you presenting Yes. sorry? Are you presenting something we can see? Oh, thank you for reminding me. I keep forgetting. It's okay, ma'am. Because I have so many windows open here, OBS and then PowerPoint slides and then Discord, that sometimes I forget that you guys can't see. So basically, as I said, that we would, a simple communication, that this lady is trying to communicate a description of a night sky to this man while talking on the phone, right? So কিভাবে করবে? ও হচ্ছে ও ডিসক্রাইব করবে, অ্যান্ড ওর ডিসক্রিপশনটা থ্রু দ্য এয়ার অ্যাজ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যাল ওই উইল গো টু the other person, and that other person will get the description and have that particular image in his mind. Similarly, এটা যদি আমি জাস্ট কম্পিউটার নেটওয়ার্কসে নিয়ে আসি, আই এম ট্রাইং টু সেন্ড অ্যান ইমেজ অফ দিস নাইট স্কাই, and I want to send it to a friend to whom I'm connected through the wires. I will send it as a packet, right, through an email as an image, and then my friend will get that picture. So in both cases, we are communicating something, the same thing, but communicating using a different process. So এখানে যদি আমি elements চিন্তা করি, what would be, in your mind, what would be the elements? একটা element বলো। মানে কমিউনিকেশন করার জন্য আমার কি দরকার? Sender, receiver. Yes, one is would be কে পাঠাচ্ছে, কার কাছে যাচ্ছে. So as you said, sender, receiver or source receiver, whatever, how you would call them. কিভাবে পাঠাচ্ছি, মানে কার থ্রুতে পাঠাচ্ছি. In this case, the first case it would be air, the second case it would be basically the wire, right? And of course কি পাঠাচ্ছি, the data itself or the message itself. So we have devices, because we're talking about computer networks, আমরা rather than person na chinta kore, we'll think in terms of devices. There will be a sending device and a receiving device, and then we'll have the media, how the devices are connected, and of course the message itself, কি মেসেজ, আমি ইমেল বা একটা ওয়েব রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি, কী করছি, সেইটাকেও is one of the elements. And there's a fourth element which we sometimes not aware of, but there is, সেটা হচ্ছে the rules, or যেটারই নাম হচ্ছে protocols. That is the rules that will tell us how to do all of these. So আমি যেভাবেই করি না কেন, whether it's as you see here, whether it's a computer to computer connection, right, whether it's a phone to phone connection, or whether even if it's you're watching a TV serial, প্রত্যেকটাই is a type of network where you would have devices and you would have the medium and the message that you are sending, an email অথবা কথা অথবা TV serial show. All of them, of course, will have certain rules or protocols. এটা ছাড়া কমিউনিকেশন করা সম্ভব না. সো আমরা যদি এক একটা করে দেখি যে ডিভাইসেসের কথা যখন আমি চিন্তা করছি, in terms of again computer networks, there would be, we can categorize it into two parts. একটা হচ্ছে the hardware devices themselves, and of course software.
সো হার্ডওয়্যারের মধ্যে আবার দুইটা টাইপ আছে, একটা হচ্ছে এন্ড ডিভাইসেস, যেটা একটু আগে একজন কোয়েশ্চেন করেছিল অ্যাবাউট এ সার্ভার, অ্যান্ড ইন্টারমিডিয়েট ডিভাইসেস। এন্ড ডিভাইসেস হচ্ছে যেটা বলেছিলাম আমি, যা দিয়ে আমরা মেসেজটাকে ক্রিয়েট করছি অথবা মেসেজটা আমার কাছে আছে ওটা আমি মানে মেসেজটা পাঠাচ্ছি or রিসিভ করছি। So it can be personal computers, laptops, even phones if the phone is connected to your data network. So ওই ফোনগুলোকে আমরা বলি IP phones or a server. Computer and servers are basically the same thing except the রোলটা ডিফারেন্ট, রাইট? এখানেও সিপিইউ আছে, আমার কম্পিউটারে সিপিইউ আছে। সো এখানকার সিপিইউটা ইজ জাস্ট দ্যাট ও হচ্ছে অনেক বেশি মেমোরি থাকে এবং ফাস্টার হয়। কেন? বিকজ ও ইনফরমেশন স্টোর করে রাখে সবার জন্য। সো বেসিক্যালি দিজ আর অল মাই এন্ড ডিভাইসেস। সো আর একটা ক্যাটেগরাইজেশন হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েরি ডিভাইসেস, which are basically routers and switches. ওদের কাজ কি? ওদের কাজ হচ্ছে কোনো মেসেজ ক্রিয়েশন বা মেসেজ মানে স্টোর করে এটাকে পাঠানো না। ওর কাজ হচ্ছে মেসেজটাকে ফরওয়ার্ড করে দেওয়া। এই যে এন্ড ডিভাইস টু এন্ড ডিভাইস যাবে, এই ইন্টার কানেকশনটা ক্রিয়েট করার দায়িত্ব হচ্ছে রাউটার অ্যান্ড সুইচেসের। As you can see, switches are represented by this square or rectangle box, and routers are usually represented by a circular box. But in real life, they are actually all rectangles or squares. Just ছবিতে যাতে আমরা বুঝতে পারি, এই জন্য routers are usually represented as round. These are some of the pictures. You can look at it later on. So আমরা হার্ডওয়্যার দেখলাম। সফটওয়্যারের মধ্যে we have again two categorizes. এটা তো তোমরা নিজেরাই বুঝবা। একটা হচ্ছে সার্ভিসেস বলি, আর একটা হচ্ছে প্রসেসেস বলবো। সার্ভিস মানেই তো আমরা বুঝি যে আমাকে কোনো একটা সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে, রাইট? সো আমরা যেমন ইমেল যখন করছি, এক্সাম্পল উড বি দ্য বেস্ট থিং হাউ টু ডিসক্রাইব ইট। ইমেল যখন করছি, আমি তো ইমেল নিজে নিজে করতে পারছি না, আমাকে কোনো একটা ইমেল সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে থেকে সার্ভিসটা নিতে হবে। সো ইমেল হোস্টিং অথবা ওয়েব পেজ যদি আমি রাখতে চাই, ইয়েস আই ক্যান হ্যাভ মাই ওন ওয়েব সার্ভার, বাট দের ইজ অলসো organizations that provide this service of hosting web pages. So তুমি না করলেও চলে, তোমার কোনো ওয়েব পেজ তুমি একটা থার্ড পার্টি সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে ইউ ক্যান টেল দেম যে আমার পেজগুলো ইউ উইল হোস্ট ইট, আইল পে ইউ সাম মানি। সো দ্যাটস অলসো ওয়ান টাইপ অফ সার্ভিস। সো এটা এক ধরনের জিনিস আছে। প্লাস প্রসেসেস আছে। প্রসেসেস কি? প্রসেসেস হচ্ছে যাদের কাজ হচ্ছে এগেন অবভিয়াসলি টু মুভ মেসেজেস, বাট এই প্রসেসেসগুলো হচ্ছে underlying processes which we can't see basically. For example, তুমি যদি তোমার পিসির মধ্যে জাস্ট এক্সেল রান করতে থাকো বা ইভেন জাস্ট ডিসকর্ড রান করতে থাকো, অ্যান্ড দেন ইউ প্রেস কন্ট্রোল অল ডিলিট অ্যান্ড টাস্ক ম্যানেজারে দাও, দেখবা ওই একটা প্রোগ্রাম হয়তো বা অ্যাপ্লিকেশন ইউর রানিং, বাট ওটার পিছনে দে উড বি নিউমারাস আদার অ্যাপ্লিকেশনস দ্যাট আর অলসো রানিং, অ্যাজ ইউ ক্যান সি হিয়ার। ঠিক আছে? কেন? বিকজ দে আর রিকোয়ার্ড অ্যাট দ্য বিহাইন্ড। মানে জানো তো, একটা নাটক আমরা দেখি, বাট এই নাটকটা চলার জন্য কিন্তু অনেক দের আর আদার পিপল ডুইং আদার স্টাফ, রাইট? যাতে নাটকটা প্রপারলি প্রেজেন্ট করা যায়। সিমিলারলি ইউ আর রানিং এক্সেল or you are running Discord. For the Discord to run, there are several other applications or processes that are running behind for make it to work. So ওগুলা কি আমরা প্রসেসেস বলছি। অ্যান্ড ইউজুয়ালি দিস প্রসেসেস আর মানে নট অবভিয়াস টু আস, আমরা হয়তো একদম ডাইরেক্টলি দেখতে পাই না, বাট ইউ নো দে আর ভেরি ক্রিটিক্যাল ফর আওয়ার অ্যাপ্লিকেশন টু ওয়ার্ক। ঠিক আছে? দেন দ্য second element is the media, which of course is the channel through which we send in our data. সেখানে আমরা মিডিয়া আমরা নিজেরা ফিজিক্যালি জানি, there are copper wires, fiber optic cables, right? এটা দুই ধরনের। আরটা হচ্ছে অফকোর্স দ্য এয়ার। এগুলো তোমরা 320-তে করে আসছো। Since we are talking about media, I would like to talk a little bit about how we represent this when we draw a network diagram, which is also important. End devices-গুলো আমরা usually এভাবে represent করি. These are my intermediary devices. As you see that most of the time the routers are round, switches are square or rectangles. Mediarও আবার ডিফারেন্স আছে। ওয়্যারলেস মিডিয়া হলে we represent it like this, wired media হলে এরকম, আর এক ধরনের ওয়াইড মিডিয়া হলে এরকম। So there are different types of representation. Again, when you use packet tracer, which you will see that ওখানে you'll get used to it.
আরেকটা হচ্ছে যে এর মধ্যে উই ডোন্ট শো ইট, বাট অ্যাজ আই সেড যে আমরা যেহেতু নেটওয়ার্কিংটা বা এটা করি আসলে দ্য ডিভাইস, not because just if you have a laptop that will not work, or if you have a PC, you would need to have a port or an interface that will connect you to the network. So this part is also important. Then the third element comes the message, right? যে আমি মেসেজটা কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করছি. So in terms of message you have text, you have numbers, you have images, you have audio, you have video, তাই না? এবং এগুলোর সার্টেন স্ট্যান্ডার্ড আছে হাউ উই রিপ্রেজেন্ট দ্যাম. ফর এক্সাম্পল টেক্সটের ক্ষেত্রে তোমরা হয়তো অলরেডি জানো যে স্পেশালি ফর দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ উই রিপ্রেজেন্টেড ইউজিং 8 bits, বেসিক্যালি 7 bits, এক বিট হচ্ছে প্যারিটি ফর এরর চেকিং পারপাসেস. So 7 bit দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি. So basically if we look at this chart, for example A would be represented by 001100, 0001100. That would represent A. This is fixed by this particular standard, ASCII standard. So there are other control information, other special symbols, and of course numeric values. Numeric values also is directly converted into binary. But as we know that we do not just use the English language, so সেই কারণে later on যেহেতু 7 bit দিয়ে খুব বেশি কিছু রিপ্রেজেন্ট করা যায় না, কারণ 7 bit দিয়ে you can only have 127 combinations, so you can't really represent a lot of things. So পরে সেই জন্য ইউনিকোড বলে আর একটা স্ট্যান্ডার্ড আসে which uses 16 bit. সো আরও অনেক বেশি ক্যারেক্টার ইউজ করা হয়. ফর এক্সাম্পল এখানে আমি অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজটার একটা এক্সাম্পল দিয়েছি, where you can see even though এটা বাইনারিতে নাই, it's actually in hex. যেহেতু 16 বিট, তো 16 বিট দিতে গেলে এখানে অনেক বড় হয়ে যাবে, সেই জন্য 16 বিটটাকে আমরা হেক্সাডেসিমাল নোটেশনে, প্রত্যেকটা হেক্সাডেসিমাল ডিজিট ইজ রিপ্রেজেন্টেড ইনটু 4 বিট বাইনারি, ঠিক আছে? সো এগুলো হেক্সাডেসিমাল ডিজিটে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে. সো বাট এটা প্রবলেম হচ্ছে যে ইট উড অফকোর্স টেক, মানে আমি একটা অ্যালফাবেট পাঠানোর জন্য আমাকে আগে 8 বিট পাঠাতে হতো, এখন 16 বিট পাঠাতে হচ্ছে. সো অবভিয়াসলি আমার জায়গা বেশি লাগবে না, আমার ডেটাটা আমি যখন পাঠাচ্ছি তখন ডেটাটা বেশি পাঠাতে হচ্ছে. As I said before, numbers are usually directly converted into binary. A transition, I guess you already should know, so I will not go into that. Images again খুব আমরা ব্রিফলি দেখব. ইমেজেস আলটিমেটলি তো আমাকে কম্পিউটারকে বোঝাতে গেলে আমাকে তো জিরোজ অ্যান্ড ওয়ান্সেই বোঝাতে হবে. সো সেই জন্য ইমেজটা আমরা কী করি, একটা ইমেজকে আমি ছোটো ছোটো ভাগে ভাগ করি, ইউনিটসে ভাগ করি, উইচ ইজ নোন অ্যাজ পিক্সেল. এটা হয়তো তোমরা অলরেডি জানো. দিস ইজ ভেরি ইজি বিকজ দিস ইজ জাস্ট ইন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট. সো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে হোয়াইটকে একটা নাম্বার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করবো, অ্যান্ড দ্য ব্ল্যাককে আর একটা নাম্বার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করবো. সো আমি ওই একটা ইউনিট যেহেতু এটা হোয়াইট সেটা 1, পরের ইউনিটটাও হোয়াইট সো এটা 1, অ্যান্ড সো অন, রাইট? এখানে এসে 3 নম্বর ইউনিটটা যেহেতু ব্ল্যাক, সো সেই জন্য এটাকে 0 দেওয়া হয়েছে. সো এটাকেই আবার যখন রিসিভার এই 0 1 1-এ যায় তখন এটাকে সে ওইভাবে কনভার্ট করে রিকনস্ট্রাক্ট করে দিস ইমেজ. অত এক্স্যাক্টলি হবে না বিকজ অফ সার্টেন ডিস্টর্শন হবে, বাট ইট ইজ কাইন্ড অফ, অ্যাজ you can see a smile here, right? And the 2 eyes by the zeros. But obviously we are not, we just don't send black and white images anymore, so we would need colors. So there are 2 color systems, one is RGB and YCM, and ekhano again they have for different colors they represent colors in different binary codes. So oibhabe we kind of convert each pixel into a particular binary code which would represent a particular color. সো আমার যত ইউনিটসগুলো স্মল হবে, পিক্সেলগুলো স্মল হবে, তত বেশি রিফাইন্ড হবে মাই ডায়াগ্রাম. দেন উই হ্যাভ সাউন্ড, অডিও ফাইলস. অডিওটার হচ্ছে, অডিও তো কন্টিনিউয়াস একটা স্ট্রিম, রাইট? সেটাকে আমি এখন জিরোজ অ্যান্ড ওয়ান্সে কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করবো, ইটস ভেরি সিম্পল. তোমরা করে আসছো ইন PCM মেথড. আমরা কী করি, আমরা ওই কন্টিনিউয়াস স্ট্রিমকে একটা স্যাম্পল নেই, এবং ওই প্রত্যেকটা স্যাম্পলের উই কনভার্টেড ইন্টু আ ভ্যালু, অ্যান্ড দ্যাট ভ্যালু ইজ কনভার্টেড ইন্টু আ বাইনারি. So আবার যখন receiver receives the binary, again does the exact reconstruction back into this analog signal or audio signal. Video, again a bit complicated but if you think in terms of, it's nothing but a collection of frames
which is like projected একটার পর একটা পাঠানো হয়, right? So এখানেও it's simple. Images are stored in each images again একটা bit pattern convert করা হয় এবং stored করা হয়. The only thing is it's a larger file as compared to a single image. হয়তো এখানে একটা ভিডিও ক্লিপের জন্য তোমার thousands of images যাচ্ছে, এটাই, right? So the last element, which is the rules or protocol, is the most important one because this is what you're going to study throughout the whole networking course. So যে particular, as I said, আমি যখন conversation করব, there are underlying rules, right? আমি এখন যদি জাপানিজে কথা বলা শুরু করি, most of you won't understand what I'm saying. So I need to speak in a language that you will understand. তারপরে আমরা যদি এখন দুইজন মিলে কথা বলি তাহলেও তো কোনো লাভ হবে না, এফিশিয়েন্ট কমিউনিকেশন হবে না, কারণ তুমিও আমার কথা শুনবা না, আমিও তোমাদের কথা শুনবো না। সো ইউল হ্যাভ টু ওয়েট ইউর টার্ন অ্যান্ড দেন আমি কথা বলেই যাচ্ছি, এখন তোমাদেরও তো বুঝতে হবে যে you should be also given a chance to talk. So signal when finished. So these are underlying things, not really defined there out there, একটা চার্টে বা লেখা আছে, but we know that if you don't do this, effective communication হবে না. Similarly, for computer communication to happen, we definitely, as you see, that we need certain rules, এবং এই রুলসটাকে আমরা নেটওয়ার্কিং ভাষায় বলি protocols. ঠিক আছে? Then last but not the least, the types of network. Again, এগুলোও তোমরা জানো. First type, again, most of the categorization is done based on ও কতটুকু area coverage করে. Within 10 meters are known as PAN, Personal Area Network. Local Area Network যেটা বললাম 50 to 300 meters, আর মধ্যে 100 বলছিলাম না, 300 meters. So it's couple of buildings, usually. বা একটা অনেক 40 তলার বিল্ডিংয়ের পুরোটুকু যদি হয়, that would be a local area network. Then we have metropolitan area network, which is আচ্ছা এক্সাম্পলস হচ্ছে যেমন প্যানের ক্ষেত্রে is Bluetooth, right? But Bluetooth দিয়ে আমরা অথবা রিমোট দিয়ে যখন আমরা কোনো কিছু ছাড়ছি. LAN would, as I said, any network created by an organization within a couple of buildings, as for example for Square or আমাদের ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি. Metropolitan area would be city area জুড়ে, এই ক্ষেত্রে WiMAX ছিল এক সময়, এখন আর নাই. Even a cellular coverage can be a MAN, but actually it also can be a WAN. WAN কি? When geographically আরও অনেক ওয়াইড এরিয়া, আমি বিভিন্ন দেশ পর্যন্ত চলে যাচ্ছি, that would be a wide area network. And example of course is cellular networks, because আমি আমার ফোন দিয়ে আমি ইচ্ছা করলে I can call anywhere in the world, right? So obviously that means there is connectivity worldwide. So এই ফার্স্ট ডায়াগ্রামটা কি হবে? What is this? LAN, MAN, WAN? Man. এটা? WAN. Is it a PAN? এটা? LAN. আর এটা? LAN. So again it's easy, but then again you get the idea, right? Then we have the thing called internet, which you are all familiar with. Basically it's an interconnected global mesh, right, of interconnected networks. সেভাবেই তো আমরা এখান থেকে ইমেল করলে আমার ইউএসএতে ইমেলটা পৌঁছায়। ইন্টারনেটের সাথে আরও কিছু এক্সট্রা জিনিস আছে. ওয়ান ইজ দ্য ইন্ট্রানেট, দি আদার ইজ দ্য এক্সট্রানেট. ইন্টারনেট হচ্ছে যখন I create a network within a company itself. It can be a collection of LANs and WANs also, but it's kind of বলতে পারো যে controlled by a single company. So for example Square might have an intranet here, and ওর হয়তো আর একটা খুলনাতে আর একটা আছে, so ওদের মধ্যে একটা interconnection আছে, so that would be an intranet, right? Extranet কি? Extranet হচ্ছে যখন I'm allowing outside people, not people within my organization, to have access to certain things in my intranet. যেমন ধরো Square might have its suppliers have access to, যেখানেও হয়তো suppliers না তো sorry, or customers to order certain pharmaceutical products, right? So যখন direct access পাচ্ছে, so through an interface, ওই কানেক্টিভিটিটাকে আমরা বলবো এক্সট্রানেট. সব কিছু না, বাট কিছু জিনিস.
And then of course there is the internet, which is the interconnection to anywhere, anytime, right? ইন্টারনেটের কথাটা একটু বলি। তোমরা সবাই জানো যে আমরা ডাইরেক্টলি ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড হইতে পারি না। উই হ্যাভ টু গো থ্রু অ্যান আইএসপি। অ্যান্ড হোয়াট ইজ অ্যান আইএসপি? ইটস আ ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার। সো যেটা হয় ইউজুয়ালি আমাদের লোকাল, মানে ধরো এই ঢাকা শহরে আমাদের কিছু লোকাল আইএসপি আছে, ওদের থ্রুতে আমরা কানেকশনটা নিই। ও কী করে, ও ইটস কানেক্টেড মেবি টু আ রিজনাল, ডিপেন্ডস অন মানে আমাদের, দেন টু আ ন্যাশনাল উইচ টেক্স আস আউটসাইড। তো ওই ন্যাশনালটা কী করে, দে হ্যাভ আ অ্যাগেন সার্ভিস নেয় হচ্ছে থ্রু আনাদার ন্যাশনাল আইএসপি। আমরা যেমন সিঙ্গাপুরের একটা ন্যাশনাল আইএসপির সাথে কানেক্টেড আছি, ওই সিঙ্গাপুর দেন টেক্সাস টু, ও আবার আর একজনের সাথে কানেক্টিভিটি আছে টেক্সাস টু এনিওয়্যার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সো এইভাবে উই হ্যাভ ডিফারেন্ট লেয়ার্স, অর ইউ কুড সে ডিফারেন্ট টায়ার্স। হ্যাঁ, সো আমার লিঙ্ক 3 ফর এক্সাম্পল উড বি টায়ার লোকাল, দ্য লোকাল আইএসপি। লিঙ্ক 3 পরে আসলে আমাদের হচ্ছে ন্যাশনাল আইএসপি আছে, সো দ্যাট উড বি কন্ট্রোল বাই দ্য গভর্নমেন্ট। হ্যাঁ, so that would be tier 1 actually, not tier even tier 2. So then, or it can be tier 2 and then tier 1 would be the Singapore ISP. So এইভাবে this interconnection is created. Okay, so এটা আসলে আমার আগে করানোর কথা উচিত ছিল in last class, but again as I said I forgot that I did not do it with you. So any questions?